kurikirana amakuru mu kinyarwanda kuri radiyo urumuri. Amakuru ava impande enye z'isi yose, amakuru acukumbuye, amakuru yuzuye ubusesenguzi, nta handi wayasanga uretse kuri radiyo urumuri. Inshuti bakunzi ba radiyo urumuri, mwese abaduteze amatwi twongeye kubasuhuza tubashimira ko mukomeje kubana natwe. Iyi ni radiyo y'inama mpuzabikorwa ya sosiyete sivile nyarwanda CCCR, yumvikana direct buri munsi kuva saa moya za nimugoroba kugeza saa 4 z'ijoro. Andi masaha yose ikomeza kubagezaho gahunda y'ibiganiro bategurira mbere. Iyo munyuze ku rubuga rwa internet muyumvira kuri wa3CCCR.info/website/radio.com cyangwa wa3radio-radio-kaberamye écoute CCCR info. Turi ku cyumweru tariki ya 18 Kanama umwaka wa 2019. Tuhaye ikaze mu makuru y'uyu munsi. Duhere kuri zimwe mu ngingo z'ingenzi. Regime zose zaje, iyi ngiyo niyo yabaye extreme kuzambere zose, yabaye extreme kabisa. Nta muntu itishe, ari abahutu ari abatutsi ari abatwa. Dr. David Himbara wahoze ari umujyanama wa Perezida Kagame aremeza ko mu butegetsi bwose bwabayeho mu Rwanda uburiho muri iki gihe buri hanyuma y'ubundi mu kuzahaza bene gihugu. Iyi mpuguke mu by'ubukungu kandi irasobanura ko ubutegetsi bw'iki gihe butwara ibintu macuri iyo buri muri gahunda y'iterambere. Turaza kumva uko abisobanura. Nkuko kandi turi bwiyumvire n'abaturage bo hirya no hino mu gihugu babyivugira kudahera ku bikorwa by'ibanze nko kubagezaho amazi meza. Iki ni ikibazo gikomeye ku buryo hari abakinywa ibirohwa kuko nta yandi mahitamo. Ishyaka Ishema ry'u Rwanda rirashinja umuryango wa Ibuka kubangamira bikomeye ubumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda. Ibimenyetso buri wese arabizi, imisoro birwa batanga abantu kugira ngo byonyine iyo fe yuko habaho ikigega gifasha abantu mu bwoko bumwe. Imyaka 25. Uwo ni perezida waryo Nadine Kasinge. Twanabajije abo mu buyobozi bwa Ibuka icyo babivugaho, mu mwanya murumva icyo badusubije. Hanze y'u Rwanda i Kabul muri Afghanistan haravugwa cyane igikorwa cy'iterabwoba cyabaye mu ijoro ryakeye, aho umwiyahuzi yiturikijeho igisasu gihitana 63, abandi 182 barakomereka, bose bakaba bari bahujwe n'umunsi w'ubukwe. Abibumbiye mu cyitwa Etat Islamique bamaze kwigamba ko ari bo bari inyuma y'ayo marorerwa. Mu kanya ni amakuru ku buryo burambuye. Kuri mikro ndi Jean Claude Murindahaye muri studio ya 4 ya Radio Urumuri, naho utugezaho ibiganiro uyu munsi ku bugenzuzi bwa gahunda ndetse akaba ari no kwita ku ikoranabuhanga ni Emmanuel Senga muri studio ya 3 ya Radio Urumuri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Turagushimiye Emmanuel kuri ako kazi katoroshye. Inshuti bakunzi ba radiyo urumuri, muri isanga twongeye kubaha ikaze muri aya makuru. Dr. David Himbara wahoze ari umujyanama wa Perezida Paul Kagame aremeza ko mu butegetsi bwose bwabayeho mu Rwanda uburiho muri iki gihe buri hanyuma y'ubundi mu kuzahaza bene gihugu. Kubera iki? Ariko rero uretse uyu nguyu nyine ko yakabije cyane birenze urugero, ariko urebye history y'u Rwanda kuva muri 1896 iriya ku ya Kajugera, yego yo ku Rucunju na na n'ubu ngubu nta leader ubaho afite systems, abari we wenyine yavaho bigapfa bagatangira bundi bushya. Nta systems zibaho. Ibyo rero iyo numva nyuma ya independence nka Kayibanda yavuyeho, advisors be ba minister bose barabica. So no kuvuga ko uriya yazanye ibindi bishya byose yatangira bundi bushya Habyarimana. Noneho indege we bayihanuye, abantu be abatarapfuye barambuka, nabo system irahagarara ku bwa Habyarimana ni zero. Uyu rero atangira bundi bushya.
you can be sure ko nawe nabaho bizajyana nawe kuko biba biri mu mufuka we. None se niko igihugu cyacu kimeze. None se ko tubizi Bwana David Himbara, ko tubizi twabihagarika gute? Kuko icyo kintu kirerekana ko abana bacu, abuzukuru bacu, nta gihugu tuzabasigira kuko kizaba kiyorwa gutya kuva imyaka n'imyaka. Twebwe twakora iki ngo tubihagarike? Icyo twakora no kuva biroroshye kandi birakomeye at the same time. Abanyarwanda batekereje bakiyumvira bakabona ko regime zose zaje ari zita ngo n'iz'abahutu, ari zita ngo n'iz'abatutsi, regime ziba ziri ku muntu ku giti cye. Abantu baguma ari abakene. Abanyarwanda babyumvishije batyo bakavanamo biriya by'abahutu n'abatutsi n'abatwa, bakabona ko aba ari umuntu umwe wo pressing a population, bakaguma ari abakene. Icyo ngicyo rero tucyumvishije dutyo, population, half of the population yaba half of the problem yabonye igisubizo. Hanyuma rero noneho kuri iyi ngiyi niyo yabaye extreme kuzambere zose, yabaye extreme kabisa. Nta muntu itishe, ari abahutu, ari abatutsi, ari abatwa. Iki ngiki rero nicyo cyabayemo lesson y'abantu bose ngo bamenye ko again regime ntabwo ari ubwoko, regime ni y'umuntu umwe. So iyo rwose kubera iyo ngiyo tubyumvishije dutyo, ni nayo mpamvu ngewe uko mbitekereza, nk'abariya badamu n'abakobwa nka Ingabire Umuhoza, yena Victoire, yena Rwigara Diane, ndabemera cyane kubera first of all barwanya system bari mu Rwanda, bari imbere. kuko iriya rwimo kwirwanya ugomba kwirwanya wirimo rwose. Naho ibi ngibi twebwe twirirwa twandika biriya nyine ni analysis, ariko leadership ni bariya bari inside. Dr David Himbara mu kiganiro yarayagiranye na mugenzi wacu Emmanuel Senga kuri Radio Rumuri. Dr Himbara ni impuguke mu by'ubukungu. Emmanuel Senga yamutumiye by'umwihariko agira ngo agire ibyo amusobanuza ku by'ikinyamakuru Financial Times giherutse gushyira ahabona nyuma y'ubushakashatsi cyakoze, aho cyagaragaje ko ubutegetsi bwa Paul Kagame buhimba imibare bugamije kubeshya abenegihugu n'abanyamahanga ko buri guteza imbere u Rwanda. Dr David Himbara yatanze ingero nyinshi zerekana ko ubutegetsi bw'iki gihe butwara ibintu macuri iyo buri muri gahunda yakaba yari y'iterambere. Abantu bari kuri grid, electricity ya grid, ya national grid ya electricity, ni 31%. Mu giturage mu cyaro abafite electricity ni 16%. 16. Yes. Abatekesha ibya modern electricity mu Rwanda hose, mu mujyi no mu cyaro, abakoresha amashanyarazi mbese guteka yego ni 0.4%. Oh my God. Urumva 99.6%. N'abareba mu mujyi n'abareba ibihangange bakoresha amakara. Akoze Bwana David Himbara ukiri aho ngaho, urashaka kunyumuza ko tutafite infrastructure kandi dufite
dufite Kigali Convention Center, tumaze kubaka Kigali Arena, turimo guteganya Bugesera International Airport. Ubwo nshaka kutubwira ko tutari abambere mu bintu bya infrastructure muri kaya karere. none se Kigali Convention Center nangwa iyo electricity nangwa na arena nangwa iyo International Airport zitanga se umuriro ahubwo ziraburya sinzi aho ziwuvana zitanga se umuriro ahubwo harimo n'ikindi rero buriya ni Kigali ureba igitangaza buriya inzu yose ni ya Kigali Convention Center zose zishyira umwanda mu misarani nta central sewage gihari ashwi nayo biriya byose biba biri muri septic tank mbese n'umusarani wa kizungu noneho byakuzura bakabipampinga bakabishyira bakabijugunya muri Nyabugogo ikabinyuza muri Nyabarongo buriya umwanda wose twe exporting ikajya muri Lake Victoria ikazagera Egypt iyo niyo export number 1 dufite iyo hariho navuze middle income na human capital hanyuma nayo na infrastructure turayirangije yego ikindi cyajyaga kuba kirimo nyine ni integrated economy nyine muri region no muri Africa no muri no mu gihugu no muri world the whole world yego ku isi yose none uretse nubwo tudafite infrastructure zidushyira ziduconnectinga nizo dufite noneho twarazishe yakinze umupaka yafunze umupaka imipaka ahubwo ni imipaka ntabwo ari umwe noneho uyu Burundi nawe urafunze n'uwa Kongo numvise guhera ejo nawe abanyekongo bagize amahane nabo bawufunze ariko byo bituruka kuko abanyarwanda baba babendeje mu yandi magambo yaradufungiranye mu gihugu so urumva cyane iriya ya Mombasa iriya ya Uganda ni naho nyine kuko Uganda niyo transit ku seaport ya Mombasa rwose ibyo rero nibyo twita kwirasa mu kuguru sinzi niba tubigira mu Kinyarwanda kwirasa ku kirenge turakigira nacyo rwose nibyo so rero iyo rero integrated market nayo ntabwo tuzageraho so byose rero urebye kuri ya 2020 harimo n'ikindi nyine health ubuzima ubu ngubu malnutrition mbese abana basonza ntibakure neza bagwingiye niko babivuga muri mu mijyi ntuza iyo malnutrition yaffecting abana 20% ariko muri rural Rwanda bikagera hafi 50%. Igeze ku gipimo cya 20% mu mijyi ariko ikaba igera kuri 50% mu giturage. No correction. Muri iyo ya 20 n'abakize n'abantu bakize. Ariko abakinnye nabo mu giturage biragenda bikazamuka bikagera hafi ya 50%. 50. Rero urebye rero vision 2020 aho tuvuga ngo nyakubahwa n'umuhanga nuko yabeshye isi ngo arubaka Singapore bakabyemera none akagenda technique. Mukomeje kumva Radio Urumuri kandi mwahisemo neza. Turacyari mu makuru y'u Rwanda. Ku munsi wa none abaturage bo hirya no hino mu gihugu baragaragaza ko kudahera ku bikorwa by'ibanze nko kubagezaho amazi meza ari ikibazo gikomeye babitewe nuko nta yandi mahitamo. Radio Ijwi rya Amerika yanyarukiye Bugesera ariko igarutse no mu mujyi wa Kigali isanga abaturage batakamba ngo ubutegetsi buzirikana icyo kibazo. Umunyamakuru ni Eric Bagiruwubusa. Waramutse neza. Amakuru.
Nitwa Eric ndi umunyamakuru wa radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika igeze hano mu murenge wa Kamabuye, dusanze muvoma amazi ameze gutya. Muyakoze iki? Turatekesha. Ikindi tukanayoga, tukanameshesha. Kuyanywa mugenda bite? Tuyanywera aho ngaho. Ni ibintu mumegereye hano? Ntakirirwa tuyateka, turavoma tukamesa, tukayatekesha, tukanayameshesha. Ubundi tukanayanywa. Nta ngaruka bibatera? Amazi nk'ayanga ntiyabura kugira ingaruka, kubera kurabona ni igishanga, nta mazi meza tugira. Ni yaje aza rimwe mu kwezi aya robine, ubwo yaje rimwe mu kwezi nta ni twiyambaza. Harimo abashobora kuyateka, harimo ntibashobora kuyateka bakanyweraho, harimo n'uvoma none hagahitamo. Tubizanye uko rwose amazi nta ikigenda no kubura uko tugeranye nta kundi. Umaze imyaka ingahe uvoma amazi nk'aya ngaya? Amazi urebye kuva navukiye n'ahangahe i Bugesera twavomye aya mazi, nkuba amarobine amwe arafunze, araza akaza rimwe mu cyumweru, ariko ntakwira bose, tugashoka icyo hohanye ntiganga. Mbese si n'amazi bona mazima. Kunywa bigenda bite? Kunywa nyine ufite ubushobozi arayateka, ariko adafite ubushobozi bishobora yanywera, kuko nyo tuje kuvoma hano dufite inyota turayanywa. Ubutegetsi ntabwo mujya musaba amazi meza? Nabwo burabibona. Amarobine yaraje ariko bakavuga ngo imashini ntabwo zirahari, barimo barakora andi mazi kugira ngo aho bayakuruje ngo urwo ruganda rundi n'urwuzura ngo nibwo tuzabona amazi meza. Wavuga se ko hari ingaruka birya bibateza? Ntabwo amazi yabura ingaruka, inzoka nyinshi ese wayanywera ukabura ingaruka. Kenshi tujya no kwa muganga uvuga ati nta malariya urwaye inzoka, bakaguha imiti y'inzoka. Mu mujyi wa Kigali naho ntiborohewe. Reka twumva abatuye mu murenge wa Kanombe duhereye ahitwa mu Busanza. Bite? Amakuru. Aya mazi se? Nana 25. Injerekani igura 250. Mu mujyi wa Kigali? Ubwo mamwe yavonye. Experience mu Kajagari cyangwa Kabeza. Nge muyavoma ku buntu mukaza mukayagurisha 250. Aya turayagura. Muyagura ngahe? Muyagura ngahe? Hagiye agura kuri Senkari. Aba bikoreye bagiye bari kuva hese buri? Mu gishanga. Bavuye kuvoma Nyirakana? Ubuntu twumvaga ahubwo ko amazi ari nk'ubuntu. Hari abantu wigeze ubona bari kuvoma mu ikaretse ahantu wanyuze. Guturuka ruguru hari robine. Aho manutse hose. Igipangu kirimo robine gutyo. Ni robine. Aho imbere hari robine. Umurenge wa Kanombe dufite ikibazo cy'amazi gikomeye cyane. Hashize igihe kinini tutayabona. Kuva ryari? Nguhera nko mu kwa 4 pe. Amazi aza agace kamwe. Twe nituyabona. Dusobanure neza bigenda bite? Nyine umuntu aba afite igare rye mu rugo akabigira nk'akazi, akajya kuyashaka kugira ngo abaturage babashe kubona amazi yo gukoresha. No ku Murindi ni Gasogi hose ari gihajyayo. Ishyaka Ishema ry'u Rwanda rirashinja umuryango wa Ibuka kubangamira bikomeye ubumwe n'ubwiyunge bw'Abanyarwanda. Mu nyandiko irambuye bashyize ahabona mu mpera z'iki cyumweru, bavuga ko Ibuka ngo irangwa n'ibikorwa by'irondakoko, bakanongeraho ko ngo yari ikwiye guseswa. Ibi byatumye Radio Urumuri ivugana n'ubuyobozi bw'iri shyaka, ndetse tunavugana n'abo muyobozi bwa Ibuka kugira ngo twumve izi mpande zombi. Mugenzi wacu Rubens Mukunzi yahamagaye perezida w'iri shyaka Nadine Kasinge amubaza kuri iyo nyandiko ifite uburemere. Twaricaye twe abayobozi b'ishyaka Ishema kuva hasi ku rwego rwo hasi, twakoze imyiherero ku nzego zose zishoboka, tugerageza gutangira gutekereza ku ikihe ibibazo nyamukuru by'Abanyarwanda. Twe twasanze Ibuka ari nka seta de conspiration ya extremisme tutsi ikoresha ubutegetsi bw'u Rwanda mu kukandamiza abanyagihugu, cyane cyane guharabika ubwoko bw'Abahutu no gukanga abandi bose. Tusanga icyo kintu rero ari ikintu kibi cyagombye kwamaganwa, kuko buri gihe bakinyura ku ruhande bakagikikira, kigize intakoreka intouchable, kikajya kirwa gica imitwe abantu. Ibyo bigomba guhagarara. Iyo Ibuka rwose twiyemeje kuyihagurukira no kuyihagarika gukomeza kwica Abanyarwanda aho itanishisha.
reka tugaruke kuri iki ngiki muvuga muri iri tangazo aho muvuga ko gufata ikigega farge leta ishyiramo amafaranga avuye mu misoro ya rubanda ibuka ikagihindura ikigega cyo gufasha abana b'abatutsi bonyine ngo n'abari bataravuka mu 1994 bitwa abacitse ku icumu bakarihirwa ngo yewe n'abari hanze y'igihugu abari hanze y'igihugu mu mwaka wa 1994 kabone nabo mu miryango itunzi bya mirenge barafashwa kubera gusa ko ari abatutsi. Ibi bintu mu bifitiye ibimenyetso ko iki kigega gifasha abantu kitagombye kuba gifasha. Ibimenyetso buri wese arabizi, imisoro birwa batanga abantu kugira ngo byonyine iyo fe yuko habaho ikigega gifasha abantu mu bwoko bumwe. Imyaka 25 irashize abo bantu barafashwa nawo mu bwoko bumwe kuko ari bo bagizweho ingaruka na genocide kandi yitwa genocide yakorewe abatutsi, ariko bakoresha imisanzu y'abaturage mu kuha abo bantu imfashanyo mu gihe ntabwo ari abatutsi bonyine, ntabwo ari bonyine bagiriwe bagize ingaruka ku ntambara zabaye mu Rwanda. Abahutu bapfuye se bo n'abandi. Kuki leta igomba gufasha abantu bamwe ikoresheje imisoro y'abaturage? Aho niho nyine amacakubiri abera, aho niho hagaragarira uburyo ibuka ikoresha leta mu kugira ingufu zayo. Tugarutse ku mvugo mukoresha muri iri tangazo, gukoresha amagambo akakaye nka kanseri, mu mwanya bavugaga igisimba kugifata rwose. Aya magambo ntabwo atandukanye cyane nayo bamwe mu baheza nguni bakoresha iyo bavuga ko abantu bamwe ari nka Ebola. Mwebwe murabona araho mwa mutandukanye n'abakoresha amagambo nka Ebola n'andi magambo mabi y'urwango cyangwa se kugaragaza amagambo akakaye mu bihe nk'ibi ngibi? Ibihe tumaze n'imyaka 25 nta kintu na kimwe twemvanse. Ushobora kuvuga uti muri gukoresha amagambo akakaye kuko hari ibintu muri guhimba. Iyo uhimba ibintu bakoresha amagambo akakaye aho ngaho biba ari ikibazo, ariko nta kintu na kimwe duhimba. Ibintu byose abantu barabizi. Iyo ibuka yitsamuye mu gitondo umutwe uragwa w'umuntu kandi abantu babireba ntagire umuntu uvuga, iyibuka ikoresha leta mu kwica abantu, ikabikora mu bwisanzure. Ziriya ntwara bumara ngo ni za Tom Ndahiro n'abandi, aravuga umuntu umwe aravuga ejo mu gitondo abantu bagapfa kandi tubireba twese ntitugire ikintu tuvuga. Iki kintu twagombye kugihagarika. Izo ngufu zigomba izo ngufu bazivana ko abantu bicecekera, ko isa n'aho yateye abantu ubwoba burenze ku buryo umuntu wese atinya kuvuga ngo ejo batamwica. Ora abantu bagombye guhaguruka bakayihangara bakayishyira le fact imbere. Nta kintu na kimwe twemvanse, ibintu byose birahari, abantu basanzwe babizi barabibona, nuko batinya kubivuga ngo batabaca umutwe. Igihe kirageze rero ibyo bintu birangire, bareke gukomeza guteranya abanyarwanda no kwica inzirakarengane. None se ko iri tangazo murishyize ahagaragara mukavuga ko mwamagana ibikorwa na Ibuka, ni iki kigiye gukurikira? Ikigiye gukurikira ni ukuntu gukangurira abantu nyine kureba guhangara abo bantu, tukababona tukabendividwa, tukereka abantu nyine ikibazo gihari, no guhumura tuti murebe ikibazo icyo ari cyo, mureke kugomeza gusubiranamo mwicana mutinyana. Ntabwo birangiriye, hari n'intangiriro. Tugomba kubereka aho ikibazo kiri, Ibuka nayo tukayishyira hanze. Niba abo bantu kuko ari abantu b'abagabo b'indahangarwa, nibaze berekane, baze baduhinyura bavuga ko ibyo twavuze ari ukubeshya. Nta hantu bari buduhere urabureba, kuko ibintu byose bavuga abanyarwanda burya ushobora kubabwira ibintu bakicecekera, ariko barareba barabona ukuri uragupfukirana, ariko ntabwo kujya gupfa, kujya mu butaka kukongera kukagaruka ntabwo ushobora gupfa. Twebwe rwose nta kibazo dufite. Abo bantu niba hari ikintu twavuze kitari cyo baze batunyomoze. Urakoze cyane Rubensi Mukunzi kuri iyo nkuru n'umutumirwa wawe, turamushimiye cyane ku mwanya yaguhaye asubiza ibyo bibazo. Nyuma rero twanabajije abo mu buyobozi bwa Ibuka, twahereye kubo ku cyicaro gikuru Kigali. Cyakora umwe mu bayobozi twahamagaye ntiyabashije kwitaba, gusa twamusigiye ubutumwa n'impamvu yatumye tumuhamagara. Hano i Paris twahamagaye uhagarariye Ibuka, perezida wa Ibuka France Marcel Kabanda. Twagira ngo twumve ikibuka ivuga kuri iriya nyandiko y'ishyaka Ishema ry'u Rwanda. Ariko kimaze iminsi kivugwa, cyavuzwe kuva kera. Ntabwo ari ubwa mbere, ntabwo ari bamwe babivuga, ni benshi banabivuze.
bumva yuko bashaka kuvuga yuko kugira ngo tuvuge ko hari jenoside yakorewe abatutsi ari ukubangamira ubumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda, ariko si byo, si ukubangamira, ni ukuvuga ibintu uko byabaye uko byagenze. Ntabwo wabiceceka ngo utabangamira ubumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda, ahubwo kubangamira ubumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda ni uguceceka ibyabaye cyangwa se ukabihinyura cyangwa se ukabisuzugura cyangwa se ukabihakana. Nibwo nabona ko ari ukubangamira ubumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda. Ariko nibaza ko ubumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda butazashingira mu kwibagirwa amateka y'u Rwanda, ahubwo ayo mateka twese twafatanya tukayibukira hamwe, ndetse nawe yagizeho ingaruka tukabafashiriza hamwe. Niho hari ubwiyunge, niho hari n'ubumwe. Abashatse guca abanyarwanda mu bice nyine nibo bakoze jenoside. None rero dushaka kugira ngo tureke gucikamo ibice, tube bamwe, nitumenye ibyabaye, ndetse ababigize bacirwa imanza, hanyuma ababikorewe nabo tubafashe niba tubishoboye, ariko kwe guhakana ibyabaye ngo niho hazashingira ubumwe n'ubwiyunge. Nta na hamwe ubumwe n'ubwiyunge bwashingiye mu kwibagirwa, byashingiye ahubwo mu gufatanya kwibuka ibyabaye. Byabaye ukabishinja ababikoze, urumva, ariko ntubishinja abatabikoze. Ari icyo gihe rero niho ubumwe n'ubwiyunge buturuka, ariko kwibagirwa ntabwo byigeze bizana ubumwe n'ubwiyunge. Bakibaza bati kuki abantu batafashirizwa hamwe, mukivuga y'icyo ubwo? Ubwo abatishoboye bose bari mu Rwanda bafite uko bafatwa, ariko nibaza yuko nk'abacitse ku icumu bari aho ngaho, abenshi bari abana bari bato, barabuze basi, barabuze ba nyina, nta kintu bakigira, batagira umwana utagira nyirasenge, utagira nyirakuru, utagira nyirarume, urabyumva. Ntabwo wamureka ngo naguma aho ngaho ngo uzamufashize hamwe n'abandi banyarwanda. Kandi ese gucika ku icumu, ugira ngo gucika ku icumu ni iki? Gucika ku icumu nyine ni ikintu gikomeye. Utamufashije uwo muntu ucitse ku icumu, umuntu wapfuye ntapfe, akeneye gufashwa nyine. Wacitse ku icumu ni umuntu wagombaga gupfa. Icyo rero ntabwo ushobora kugifata abakene bariho kandi bahozeho, ariko gucika ku icumu ni ikindi kintu, bifite ukuntu mbega bibuze. Ntabwo ucitse ku icumu ntugifite ingufu, urumva, usa n'uwapfuye, nta ngufu ugifite, nta ngufu ugifite muri wowe. Kumva yuko washyizwe ku rutonde rw'abagomba gupfa ngo kubera ukuri we, icyo gihe uwo muntu akeneye gufashwa ku buryo bwihariye. Byagenda bite? Ese hari ibikorwa mwajya mukora ku buryo bihuza abantu bose, abantu batabibonyemo iyo kashe y'ubwoko bumwe? Mwebwe mwumva byagenda bite? Ubwa mbere ni uko abo bantu babibona gutyo, abakoze jenoside nibo bavuze n'abantu bagomba guhurira muri ibuka. Urumva, ntabwo kuvuga ngo abantu bari muri ibuka nabo ngabo ahubwo icyo twababwiye, icyo twabasaba abo ngabo babivuga gutyo, mbega nuko baza bakadufasha kurwanya icyo kintu cyabaye ku banyarwanda bose. Ese kuki bo baguma hirya? Nibaze nyine tubifatanye. Marcel Kabanda, perezida wa Ibuka hano mu gihugu cy'Ubufaransa, turagushimiye kugusubiza ibibazo twakubajije. Namwe muramuke. Hanze y'u Rwanda, i Kabul muri Afghanistan, haravugwa cyane igikorwa cy'iterabwoba cyabaye mu ijoro ryakeye ahagana 4:40. Umwiyahuzi yiturikirijeho igisasu gihitana 63, abandi 182 barakomereka. Bose bakaba bari bahujwe n'umunsi mukuru w'ubukwe, bakaba kandi banakomoka mu bwoko bw'abashit, ari nabo bacyugereranyije n'andi moko muri kariya karere. Abatalibani basanzwe bazwi mu bikorwa by'iterabwoba,
bahakanye ko nta ruhare bagize muri ubwo bwicanyi, ahubwo nk'uko tubisoma mu kinyamakuru Le Monde cyane mu Bufaransa, abibumbiye mu cyitwa Etat Islamique bo mu bwoko bw'abasunite bamaze kwigamba ko aribo bari inyuma y'ayo marorero. Nyamara kandi ubutegetsi bwa Afghanistan bwavuze ko bushidikanya ko ibyo uwigamba kiriya gikorwa avuga ari we wagikoze. Ibyo ari byo byose kugeza ubu ubutegetsi buterwa impungenge nyinshi n'amakimbirane abuhuje n'abatalibani. Muri iki gihe leta ya Afghanistan ivuga ko amizero y'ejo hazira ibikorwa nka biriya ashingiye gusa ku bwumvikane bwakorwa hagati y'ubutegetsi n'abatalibani. Amerika irakora ibishoboka ngo iguyaguye abatalibani ndetse ikaba yarabemereye ko nibana abasirikare bayo 17,000 abatalibani nabo bakwiye kuzagaragaza ubushake bwo kugira uruhare mu nzira yo kugarura umudendezo mu gihugu. Amakuru uyu munsi naha tuyasoreje, mwakoze abayakurikiye. Kuri mikro ni Jean Claude Murindahabi, hani pari muri studio ya kane ya Radio Urumuri, nawe tugezaho ibiganiro uyu munsi, akaba no ku bugenzuzi bwa gahunda n'ikoranabuhanga ni Emmanuel Senga muri studio ya gatatu ya Radio Urumuri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Turagushimiye Emmanuel kuri ako kazi k'ingirakamaro. Inshuti muduteze amatwi, bakunzi ba Radio Urumuri, mwese tubifurije ibihe byiza.